Bonjour à toutes et bonjour à tous pour ce dernier panel, forcément le meilleur, parce que nous avons de très bons intervenants et surtout parce que nous allons traiter de sujets absolument déterminants et passionnants, comme vous pouvez le lire ici, Geopolitics of Fragmentation, Power, Escalation and Strategic Reordering, ce qui, en français, nous amènera à repenser la gouvernance mondiale ou à réfléchir à la manière dont ces fragmentations, chacun avec des focus particuliers, nous avons la chance d'avoir une multidimensionnalité, un polymorphisme de la manière dont les crises se jouent et la manière dont vous, acteurs issus du secteur privé, des ONG, du monde du développement, je salue mon très cher ami le général Dominique Trinquant en tant qu'analyste stratégique, mais bien évidemment comme son nom l'indique, comme son statut l'indique, un général deuxième section, d'anciens ministres, je me tourne vers Sir Liam Fox, et bien évidemment aussi nous avons la chance et le plaisir et l'honneur d'avoir 3 ministres des Affaires étrangères en exercice. Pourquoi sont-ils là et pourquoi avons-nous la chance de les avoir? Car se tenait en même temps, aujourd'hui, au ministère des Affaires étrangères, une réunion co-présidée par la France et le Maroc autour de la résolution des conflits, le fonctionnement, le financement endogène des opérations de maintien de la paix, cette fameuse résolution 2317 qui remonte à 2023, où il est important que le continent africain prenne toute sa part dans les opérations de maintien de la paix qui la concernent, partant du principe qu'elle ne contribue hélas qu'à 0,2% de son financement. Donc cette mobilisation est une mobilisation pluridimensionnelle. Nous aurons le plaisir d'entendre successivement Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Madame la ministre des Affaires étrangères d'Haïti et Madame la ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, qui nous parleront du pupitre, et bien évidemment ensuite ils reviendront s'asseoir pour participer à notre échange et à notre débat. Je n'abuserai pas de mon statut de président de séance, mais en tant qu'universitaire, je me dois toujours de poser un certain nombre de jalons qui nous permettront de réfléchir à cette fragmentation. Je vous en livre quelques-uns. Nous sommes dans un monde dans lequel le multilatéralisme est bien incapable de faire face à des crises, alors même que son grand âge, 80 ans, lui donnerait une certaine forme de légitimité, une certaine forme de responsabilité que malheureusement elle ne peut pas assumer. On le voit bien quand elle est marginalisée dans un conflit qui ne fait que trop durer en Ukraine, ou quand elle était incapable de mettre fin à un conflit qui a commencé le 7 octobre 2023 par rapport à l'attaque du Hamas sur Israël, ou qui se poursuit aujourd'hui depuis le 28 février dans le détroit d'Ormuz, mettant en avant l'irresponsabilité de la communauté internationale et mettant en exergue peut-être des formes alternatives de résolution des conflits. Nous avons la chance d'avoir le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, le 27 juillet dernier à Washington. Une nouvelle forme de médiation est apparue. D'ailleurs, il pourra nous en dire quelques mots, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, sous la facilitation du président américain. Et d'une certaine manière, notre collègue azerbaïdjanais pourra aussi nous en dire autant, puisque le 16 août, son président et le Premier ministre de l'Arménie aussi ont eu l'honneur d'être reçus dans le bureau ovale pour essayer de trouver une solution à une crise trentenaire en ce qui concerne l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc des formes nouvelles de résolution des conflits qu'il nous faudra interroger pour voir comment elles peuvent être des palliatifs ou répondre à ce que l'ONU n'arrive plus à proposer. Un monde fragmenté dans lequel les acteurs étatiques ne sont plus les seuls. Et il y a aussi des acteurs non étatiques qui vont venir obérer ou engager, en tout cas challenger, comme diraient les anglo-saxons, l'ordonnancement international. Ce sont des questions sur lesquelles j'aurai l'occasion de solliciter les interventions des uns et des autres. Mais je ne voudrais pas abuser de mon premier temps de parole et vous empêchant d'écouter les keynote speech. Donc je me tourne vers vous, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Je ne m'essaierai pas à la prononciation de votre nom parce que je sais que vous me tenserez si je ne m'en trompe. Donc, Monsieur le ministre, je vous prie de prendre la parole pour votre intervention. 7 minutes. Merci beaucoup. Je vais faire ma déclaration en anglais, mais dans la deuxième partie, je répondrai volontiers à vos questions en français. Le Rwanda est un pays bilingue.
Excellencies, honorable ministers, leaders of international institutions and the private sector, ladies and gentlemen, good evening. It is a great honor for me to address you today at the Global Growth Conference 2026. Allow me first to express Rwanda's sincere appreciation to the Kingdom of Morocco, to the Amadeus Institute, and to all partners who have contributed to the success of this important gathering. Over these 2 days, the discussions will be focused on one defining question: how Africa can build resilient and sustainable growth in a fragmented and rapidly evolving world. For Rwanda, the answer lies in 3 strategic priorities that will largely determine Africa's economic trajectory over the coming decades. First, investing in transformative infrastructure. Second, developing Africa's human capital. And third, accelerating intra-African trade and integration. Excellencies, infrastructure remains the foundation upon which modern economies are built. No country can industrialize, compete globally, or create prosperity at scale without reliable energy systems, efficient logistics, and advanced digital infrastructure. For Africa, the infrastructure gap is not simply a development issue. It is fundamentally a competitiveness issue. Energy access remains one of the continent's greatest challenges, yet it is also one of its greatest opportunities. Africa possesses immense renewable energy potential, from solar and hydro to geothermal and green hydrogen, not to mention nuclear energy, which is also a potential source of energy, as demonstrated by the meeting that is being held as we speak in Kigali, Rwanda, on Nuclear Energy International Summit for Africa. The priority now is to mobilize financing and partnerships capable of transforming this potential into productive economic power for industries, businesses, and communities. Reliable and affordable energy is indispensable for industrialization, manufacturing, digital services, and the development of regional value chains. At the same time, logistics and connectivity must become central pillars of Africa's growth strategy. The cost of moving goods across Africa often remains higher than trading with the markets outside the continent. This reality undermines competitiveness and limits the full promise of the African Continental Free Trade Area. Strategic investments in transport corridors, ports, railways, aviation, and smart border systems are therefore essential to creating a truly integrated African market. Equally important is digital infrastructure. We are entering an era in which data, artificial intelligence, and digital innovation will shape productivity, governance, and global competitiveness. Africa must not remain merely a consumer of emerging technologies. We must become creators, innovators, and active participants in the digital economy. This requires investment in broadband infrastructure, digital public services, cyber security, innovation ecosystem, and AI readiness. In Rwanda, we see technology not as a luxury, but as a development accelerator, capable of improving public service delivery, expanding financial inclusion, supporting education, and strengthening healthcare systems. Excellencies, infrastructure alone, however, is not enough. The most valuable resource any nation possesses is its people. Africa is projected to become home of the world's largest workforce by the end of this century. This demographic transformation can either become a tremendous economic dividend or a missed opportunity. The difference will depend on our investments in human capital. We must equip
our young people with the skills required for the economies of the future, particularly in science, technology, engineering, innovation, and entrepreneurship. Education system must evolve to meet the demands of rapidly changing labor markets. Technical and vocational training must be elevated and aligned with industrial priorities. At the same time, healthcare systems, nutrition, gender equality, and youth empowerment remain essential components of productivity and long-term economic resilience. Rwanda's experience has reinforced our conviction that inclusive development is only possible when women and young people are fully integrated into national transformation efforts. Excellency, the third strategic priority is accelerating intra-African trade and regional integration. Africa's future prosperity will depend not only on what we produce, but also on how effectively we trade with one another. The African Continental Free Trade Area presents a historical opportunity to create the world's largest integrated market, connecting more than 1.4 billion people and unlocking new engines of growth across the continent. However, integration cannot remain only a political aspiration. It must translate into practical economic realities for businesses, entrepreneurs, and citizens. This requires reducing non-tariff barriers, harmonizing regulations, strengthening payment systems, and improving cross-border infrastructure. It also requires building regional value chains that enable Africa to move beyond exporting raw materials toward higher levels of industrialization and value addition. In an increasingly uncertain global environment, deeper African integration is not simply desirable, it is strategic. By trading more with one another, investing more in one another, and building stronger regional partnerships, Africa can strengthen its resilience and position itself as a more influential actor within the global economy. Excellencies, ladies and gentlemen, Africa's future will not be defined by its challenges, but by how boldly and collectively we respond to them. The decision we make today, the investment we prioritize, the partnerships we build, and the reforms we pursue will shape the continent's economic trajectory for generations to come. The opportunities before us are immense. With strategic leadership, long-term vision, and stronger regional cooperation, Africa can emerge as a major pole of global growth, innovation, and prosperity. Rwanda remains fully committed to working alongside African nations and international partners to advance an agenda of sustainable development, regional integration, and shared prosperity. Let us therefore move forward with ambition, confidence, and a shared determination to build the Africa we want. I thank you. Thank you, Mr. Minister. Bien sûr, nous attendons vos remarques sur mon intervention sur les médiations. Now we give the floor to Her Excellency Raina Forbin, ministre des Affaires étrangères d'Haïti. Quand j'ai évoqué les fractures ou la manière dont le monde est en train de se déliter sous nos yeux, et hélas, le cas d'Haïti en est un exemple. Pas plus tard qu'il y a une semaine, 68 morts dans des émeutes urbaines à Port-au-Prince, démontrant que les acteurs non étatiques sont aussi un enjeu déterminant sur lequel les acteurs étatiques essayent de peser. Madame la ministre, je vous donne la parole. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, honorables représentants du secteur privé, c'est un grand privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui autour d'un thème important pour nos sociétés et pour notre avenir collectif. Structurer la croissance, transformer l'incertitude en opportunité. Nous vivons dans un monde marqué par des transformations profondes. Les crises géopolitiques, les bouleversements économiques, les défis climatiques, les mutations technologiques et les tensions sociales redéfinissent les équilibres traditionnels.
L'incertitude n'est plus une exception, elle est devenue une réalité permanente de notre époque. Pourtant, l'histoire nous enseigne une chose essentielle. Ce sont souvent les nations et les institutions capables de s'adapter dans les périodes les plus complexes qui bâtissent les fondations les plus solides pour l'avenir. Pour Haïti, cette réflexion revêt une signification particulière. Notre pays connaît des défis importants, mais au-delà des difficultés, nous faisons également face à une responsabilité historique, celle de transformer cette période de transition en un moment de refondation, de modernisation et d'innovation institutionnelle. Structurer la croissance n'est pas uniquement rechercher des indicateurs économiques positifs. C'est avant tout construire des bases durables, renforcer la gouvernance, c'est investir dans le capital humain, c'est créer un environnement de confiance, c'est développer des institutions capables de résister aux crises et d'accompagner les générations futures. La croissance véritable ne peut être improvisée. Elle doit être pensée, organisée, mais surtout inclusive. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons promouvoir un modèle de développement qui repose sur les piliers essentiels. Premièrement, la stabilité institutionnelle. Aucune croissance durable ne peut émerger sans institutions crédibles, sans dialogue politique et sans vision commune. Deuxièmement, l'investissement stratégique. Investir dans les infrastructures, dans l'éducation, dans la technologie, dans l'énergie et dans la jeunesse représente la meilleure garantie de résilience économique. Et justement, Haïti possède un atout considérable, sa jeunesse. Plus de 60% de la population haïtienne a moins de 30 ans. Une génération dynamique, talentueuse, créative et capable d'être formée rapidement aux besoins des économies modernes. Cette jeunesse représente une véritable force de transformation pour notre pays et pour notre région. Haïti offre également des opportunités importantes en matière de création d'emplois à coût compétitif dans un espace géographique stratégique, central et accessible au sein de la Caraïbe et des Amériques. Troisièmement, nous devons miser sur le développement des infrastructures portuaires et maritimes. Haïti possède effectivement un potentiel majeur pour le développement de ports de croisière destinés au secteur touristique, mais également aux ports commerciaux capables de dynamiser le trafic maritime régional et international. Ces projets ont un double enjeu fondamental: créer des emplois durables, réduire la pauvreté, tout en contribuant à combattre l'insécurité et la criminalité par l'inclusion économique et sociale. Mais tout cela passe également par un autre pilier fondamental, le renforcement de l'État de droit et de la justice. Il ne peut y avoir de croissance durable sans confiance dans les institutions judiciaires. Il ne peut y avoir d'investissement durable sans sécurité juridique. Il ne peut y avoir de stabilité durable sans la lutte effective contre l'impunité. Et c'est dans cet esprit qu'Haïti poursuit ses réformes institutionnelles. À la fin de ce mois de mai, nous procéderons à l'inauguration de 2 pôles judiciaires spécialisés. Un pôle dédié aux crimes de masse et un autre consacré aux crimes financiers. Ces structures représentent une étape importante dans la modernisation de notre système judiciaire et dans le renforcement de la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et les violations graves contre les droits humains. Parallèlement, le gouvernement du Premier ministre Alexis Diefizémé travaille activement sur les questions de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en Haïti. Cette approche est essentielle pour créer des conditions durables de paix, pour offrir des alternatives aux jeunes vulnérables et favoriser la reconstruction du tissu social et économique de notre pays. Dans un monde interdépendant, aucun pays ne peut avancer seul. Les défis mondiaux exigent des réponses collectives. Haïti demeure convaincu que l'incertitude peut devenir un espace d'innovation. Notre diaspora, notre jeunesse, notre position géographique, notre créativité
et notre capacité de résilience constituent des atouts considérables. Nous devons apprendre à transformer ces forces en leviers concrets de croissance et de stabilité. Cette conférence nous rappelle également l'importance du leadership dans les périodes de transition. Le leadership ne constitue pas uniquement à gérer les crises du présent, elle consiste surtout à préparer les opportunités de demain. Nous avons besoin de dirigeants capables de planifier avec lucidité, de réformer avec courage et de mobiliser avec confiance. Transformer l'incertitude en opportunité exige une volonté collective. Le monde actuel récompense les sociétés capables d'anticiper, de collaborer et d'innover. Mesdames et messieurs, comme le rappelait Nelson Mandela, la pauvreté n'est pas un accident. Comme l'esclavage et l'apartheid, elle est créée par des hommes et elle peut être éliminée par des actions des êtres humains. Cette citation nous interpelle tous, car dans le monde moderne dans lequel nous vivons, il ne devrait plus exister de tels écarts de richesse et d'opportunités. Aucun enfant ne devrait être privé d'éducation. Aucun être humain ne devrait être privé d'un plat chaud, d'un avenir digne ou de la possibilité de rêver. Nous devons avoir le courage collectif d'investir davantage dans la paix, plus dans la paix que dans la guerre, plus dans les écoles que dans les conflits et plus dans le développement humain que dans la division. Regardons nos actions avec des yeux de véritables citoyens du monde. Soyons capables de dépasser les frontières de l'indifférence pour construire une solidarité plus humaine, plus juste et plus responsable. Et nous souhaitons qu'à l'issue de cette conférence, un regard soit tourné sur Haïti, non pas dans un esprit de charité, mais dans un esprit de collaboration mutuelle, de partenariat équilibré et de confiance partagée. Dans un monde traversé par des fractures géopolitiques, les crises sécuritaires et les inégalités croissantes, nous devons construire un nouveau paradigme mondial fondé sur une croissance plus équitable, plus inclusive, plus solidaire, capable de bénéficier aux femmes comme aux hommes, aux jeunes comme aux enfants, aux pays riches comme aux États les plus vulnérables, afin de répondre ensemble aux défis communs de notre époque et de bâtir un ordre international plus juste et plus humain. Haïti entend continuer à jouer pleinement son rôle dans cette dynamique régionale et internationale avec détermination, responsabilité et ouverture au dialogue. Je souhaite que nos échanges d'aujourd'hui puissent nourrir des idées concrètes, des partenariats ambitieux et des solutions durables pour nos peuples respectifs. Car malgré les défis, nous devons continuer à croire dans la capacité des nations à se reconstruire, à se réinventer et à prospérer. Merci. Merci Madame la Ministre pour ce témoignage. Nous allons maintenant donner la parole à votre collègue du Bangladesh. Voilà un exemple prégnant du laboratoire des fragmentations en cours. Vous avez tous en l'esprit la chute de Cheikh Hasina en août dernier, la révolution de la mousson, comme l'on dit, et bien évidemment le nouveau leadership né des dernières élections. Donc Madame la Ministre, nous sommes enchantés de vous entendre sur ces sujets, entre autres. Excellencies, thank you. Excellencies, distinguished panelists, esteemed colleagues, and friends. Assalamu alaikum, good evening to you all. The international system, built over decades on multilateralism, open trade, and shared rules, is under stress from multiple directions. The conflict in the Gulf has added fresh urgency to questions we can no longer defer. How do we protect the flows of energy, food, and finance? How do we manage escalation? And how do we rebuild cooperation? There are no simple answers. We do not come here to name this moment. We come here to navigate it and to invite others to navigate it with us. Dear distinguished audience,
Bangladesh is the least developed country. We are the 8th most populous nation on earth, and we shelter 1.3 million Rohingya refugees, one of the world's largest displacement crises, largely alone. We did not create these conditions, but we live them every day. For Bangladesh, global cooperation is not a diplomatic courtesy, it is existential. Bangladesh is a country of remarkable resilience, lifting tens of millions out of poverty, building a vibrant democracy, and becoming the world's second largest garment exporter. When democracy itself was threatened, our people rose again, delivering a resounding mandate to the Bangladesh Nationalist Party under Prime Minister Tariq Rahman. Guided by Bangladesh First, we went straight to the grassroots, the family card, the farmer's card, free education for women up to postgraduate level. Today, we are building toward a $1 trillion economy by 2034. Millions of Bangladeshis work in the Gulf, contributing to host economies, sustaining families, and anchoring our national economy. Today, they live and work under the shadow of a conflict that was not of their making. More than 9 have already paid with their lives. This is the human cost of the Gulf War Bangladesh is bearing. This conflict has disrupted our economic progress. Our garment industry, the backbone of our economy and livelihood of millions, depends on supply chains running through contested waters. The fertilizer that grows our crops, the energy that powers our factories, all flow through corridors that have become theaters of geopolitical contest. The newly elected democratic government under Prime Minister Tariq Rahman is actively navigating these challenges, finding alternatives, building new partnerships, and reaching out to the global south. Our presence here in Morocco is part of that effort to explore, to connect, and to build the cooperative frameworks that a fragmented world demands. Bangladesh's response is guided by the principle Bangladesh First. Bangladesh understands that our prosperity is irreparable from a well-functioning international order. Our commitment to democratic governance, transparent institutions, accountability, and the rule of law is not a domestic matter alone. It is the foundation of the trust on which meaningful international partnership must be built. Bangladesh sits at the meeting point of South and Southeast Asia, a natural bridge between SAARC and ASEAN, with direct access to the Bay of Bengal and a combined market of over 3 billion people. Bangladesh is determined to leverage this connectivity as a strategic opportunity. Let me turn to what Bangladesh is doing now. On energy security, we are developing our own resources, including gas exploration in the Bay of Bengal and targeting 35,000 megawatts of generation capacity under transparent and accountable contracts. Bangladesh is determined to manage its energy future with sovereignty and foresight, not to be held hostage to the global price swings beyond our control. On trade and economic resilience, we are opening Bangladesh to transparent investment, taking a zero-tolerance stance on corruption, and modernizing our agriculture, putting technology and credit towards directly in the hands of our farmers through the family card and farmer's card. We are restoring 20,000 kilometers of rivers and canals to irrigate our fields, manage our floods, and sustain our agriculture. We are building Bangladesh with women's empowerment as a cornerstone. From free education up to postgraduate level to skills training to entrepreneurship support, this government is ensuring that Bangladesh's next chapter is written by its women as much as by anyone else. We are pursuing new preferential or free trade agreements, expanding into markets across Africa and South America. Bangladesh is not only reforming, it is rebuilding from the ground up. On our people, we are investing in skills and language training for our youth, equipping them for global labor markets and for entrepreneurship at home. We are expanding SME financing so that young Bangladeshis can build businesses, create employment, and become creators of opportunity. And for those who go abroad, we are diversifying their destinations as valued participants in the global labor economy. On technology, we are building a digital economy in cybersecurity, artificial intelligence, and semiconductors,
connecting Bangladesh to the growth sectors of tomorrow, not just the commodity chains of today. And on climate, Bangladesh did not cause this crisis, yet we bear its heaviest burden. But through resilience and innovation, we have transformed from victim to leader in adaptation. We are planting 250 million trees, investing in flood resilience, and building solutions the world is beginning to replicate. Bangladesh is reaching out to our neighbors, our development partners, our multilateral institutions, and to this community gathered today in a spirit of genuine partnership and shared purpose, because we believe the answer to fragmentation is not further fragmentation. It is deeper, wiser, and more equitable forms of cooperation. We invite our partners to reform the international financial architecture so that developing economies access capital on terms that build resilience, not deepen vulnerability. We call for freedom of navigation to be upheld as a universal public good, not a privilege of strategic alignment, but a right of every trading nation. We invite trade and investment frameworks that reward democratic governance, sustainability, and the genuine integration of developing nations into the economies of the future. Excellencies, distinguished colleagues, history will record this moment as more than a series of crises. In this defining moment, diplomacy must not be a last resort, but our first and most powerful instrument. Bangladesh has chosen openness, democratic renewal, and sovereign engagement. We are in this moment of disruption, not only risk, but the possibility of building something better. Bangladesh is ready to walk those paths with all of you as a friend, as a partner, and as a fellow stakeholder in the world we are building together. Thank you. Thank you all. Thank you, Your Excellency, for this very important reminder of what you achieved during the revolution a few months ago. Maintenant, je vais me tourner vers nos panélistes qui vont évidemment rester à leur place. Alors, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Sir Yam Fox, qui fut secrétaire d'État à la Défense en Grande-Bretagne, mais qui a surtout beaucoup œuvré dans une direction en particulier. Je voudrais l'interroger sur cette question et ensuite donner la parole à notre collègue égyptien sur les accords d'Abraham. S'il fallait trouver un cas d'école sur cette fragmentation nouvelle, prenons l'exemple du nouveau Moyen-Orient. Le Premier ministre israélien, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, a appelé de ses voeux un nouveau Moyen-Orient. J'aimerais vous poser la question de savoir si ces accords d'Abraham permettent de mettre en exergue ce nouveau Moyen-Orient, où l'on constate que les coopérations traditionnelles, le Conseil de coopération du Golfe, la Ligue arabe, l'Organisation de la coopération islamique, ont été peut-être un peu moins proactives pour défendre certains de ses membres attaqués directement par un pays, l'Iran. On y reviendra. Je dis cela parce que les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan, qui ont rejoint les accords d'Abraham, le Kazakhstan plus récemment, peut-être l'Azerbaïdjan, puisque Bakou réfléchit à cela, voient d'un côté les partenariats traditionnels des 80 dernières années voler en éclats au profit d'une nouvelle configuration. Donc j'aimerais vous poser ces questions simples à vous qui observez la dynamique des accords d'Abraham et ensuite à notre collègue égyptien qui la vit peut-être de plus près. Est-ce que nous sommes à l'aune d'une reconfiguration stratégique au Proche et au Moyen-Orient à l'aune des accords d'Abraham? Well, thank you. I counted at least 20 questions. The most important. In that short introduction. So first of all, I would say that the Abraham Accords were the key diplomatic achievement of the first Trump administration. And I think they are built on the understanding that peace is not simply the absence of conflict. Peace requires a shared security and stability and prosperity. No one can be safe in an unsafe region. No one can be wealthy in a very poor region. These things need to be worked at over time. And I think that what I would say, and especially here in Morocco, to His Majesty and his government, is that Morocco, along with the UAE and Bahrain, has shown the most amazing strategic patience during a very difficult political period following the Hamas attack on Israel
and the consequent conflict in Gaza. And I don't think that the rest of the world, including the Western allies of these countries, have thanked the governments there nearly enough or given them enough praise for the courage that they have required to see through this very difficult period. I think the Abraham Accords also represent a genuine geopolitical shift because they are a move away from the post-World War II concept of geographical blocks. And I think we're moving away from geographical blocks towards functional relationships. For example, Morocco, through the Abraham Accords, is working much more closely with the UAE or Israel than it is with neighbours geographically such as Algeria. And I think this is a trend that will accelerate as we move further into this century. There is a but, however, and I think the but is this. The but is that the Abraham Accords, like many noble initiatives before them, the Oslo agreements and Camp David and so on, are all top-down. There needs to be a bottom-up strategy to match the top-down political approach. There needs to be a means of creating tangible benefits on the Arab street in terms of opportunity and stability and equality that are visible within the next decade and attributable to the political process, or it may well go the way of some of the others in the past. And the group that I chair, the Abraham Accords Prosperity Group, of which Amadeus Institute is a member, we long decided that you could not achieve the Abraham Accords either by diplomacy and certainly not by finance alone. You needed to create an ecosystem, which is why we've created our own social media channel to talk to young people directly in the language that they understand. Our own international think tank network, comprising of the Abraham Accord countries, plus the UK, plus a group in the European Parliament, plus a large American think tank, to bring the political dimension that will be required for the next generation's thought leaders. A mentorship program. There's a lack of depth of entrepreneurship in the region that needs to be dealt with by appropriate mentorship and education, which is part of what we're bringing in, and of course, the funding mechanism through an investment fund. All of these parts are required. Missing any one of them fails to take the opportunities that the diplomatic initiative has given us, presented us with. And I would simply say that our approach is, if someone said to me in one sentence, what are we trying to achieve? We're trying to give people, especially the next generation, we're trying to give them something to lose. Because people who've got nothing to lose will gamble with it. People who've got something to lose will be much more circumspect. And that is the challenge we have. We've lost, through conflicts, much of the current generation. Let's save the next generation, and let's get them to see one another as people and not representatives of flags. And that way, we just may have a chance at creating a better future for those young people. Thank you, Liam, for this very fruitful, assertive declaration. Je voudrais poser la même question à notre collègue égyptien, Omar Abouyesh. Liam a parlé de la rue arabe et l'appropriation et la manière dont on justifie finalement ce rapprochement diplomatique. Oh, please, madam. Your Excellency. J'aimerais que vous nous donniez notre avis par rapport en complément à ce qu'a dit Liam, pour une raison simple, c'est que cette question de l'appropriation de ce nouveau Moyen-Orient et de l'acceptation d'un partenariat avec un État qui a été en guerre avec vous depuis sa création est un cas d'école, puisque vous avez été les premiers, en 1978, à travers les accords de Camp David, de renverser la table. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous pensez que nous sommes à l'aune de ce nouveau Moyen-Orient et comment votre pays, qui a été anticipateur de ce point de vue, appréhende cette nouvelle réalité stratégique? Well, thank you very much. I don't think that the actual circumstances are leading
to properly adapt new items or new ideas about how to build peace in the Middle East. Peace in the Middle East started with the Camp David Accords between Egypt and Israel under the assistance of the United States. And that built a real peace because the whole war between Egypt and Israel was stopped. We recuperated our land and we started to adopt an economic cooperation with Israel. We were followed by Jordan, by the way, and then we were trying to it was not a unilateral accord with Israel, but we tried among our peace process with Israel not to forget the legitimate right of the Palestinians and the right to build their own country. And this is the most important item that we should take into consideration before trying to expose new ideas. There will not be peace in the Middle East without regaining the Palestinians or the rights to exist. What we are seeing right now, even during the proposals of Abraham Accords, that the Israelis are trying to deport the Palestinians from Gaza Strip into Egypt or into other countries. It's against humanity, it's against the international law, it's against everything logic. I cannot come now telling me that the Abraham Accords are providing a good atmosphere or a good environment to adopt or to reach peace. Peace will not be reachable without the Palestinians. That's it. Thank you. Thank you. Important statement to be made. On peut l'applaudir, bien sûr. Alors maintenant, je voudrais me tourner en complément vers mon cher camarade Dominique Trinquant. Je n'ai pas le même grade que lui, mais j'ai appartenu au ministère de la Défense, car nous avons eu une conversation juste avant de commencer sur la réorganisation du système international. Le Premier ministre indien évoque ce momentum en disant que nous ne sommes pas dans une logique où vous avez un monde occidental et un monde anti-occidental, mais vous avez un monde non occidental, avec la mise en exergue d'organisations subrégionales, l'Organisation de coopération de Shanghai, les BRICS, qui viennent concurrencer, et c'est là la question que je pose à Dominique, de vieilles institutions. Le G7 a été créé sous forme G5 en 1975. Il ne représente plus encore la moitié du PIB mondial, mais il a diminué de moitié sa part dans les chaînes de production et les chaînes de valeur internationales. Sommes-nous à l'aune d'un monde international ou de relations internationales désoccidentalisées, et qu'est-ce que cela va impacter, et la manière dont cela va impacter le Sud global, puisque nous sommes ici dans une conférence où nous avons beaucoup de représentants de cette nouvelle représentation du monde qui nous rappelle que c'est une vieille idée qui existait déjà dans les années 70 à travers l'évocation du tiers-monde ou du mouvement des non-alignés. Merci beaucoup, Emmanuel, de passer la parole. Alors, pour reprendre les chiffres que tu as donnés, nous passons d'un monde à un autre. C'est le titre de mon dernier livre. Le monde change. Et il va falloir s'y habituer. Les rapports de force ont changé. L'ONU, en 1945, comprenait 50 membres. Au passage, uniquement 4 pays africains. Aujourd'hui, ce sont 193 membres. On ne peut plus traiter de la même façon. Le G7, tu le disais, qui va se réunir à Évian au mois de juin, avait représenté 60% du PIB mondial en 70. Aujourd'hui, c'est moins de 30%, diminué de moitié. Donc ces rapports de force ont changé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut rappeler que la Charte des Nations Unies commence par un refus de la guerre. C'était après les 2 guerres mondiales, et nous, peuple des Nations Unies, avons vécu 2 guerres mondiales en moins d'1 siècle, et nous ne voulons plus de ça. Eh bien, aujourd'hui, l'utilisation de la force a été utilisée. Et au passage, c'est un échec. La Russie contre l'Ukraine, c'est un échec. Monsieur Trump contre l'Iran, c'est un échec. Donc aujourd'hui, on doit se poser la question de la réorganisation de ce monde nouveau, avec des rapports de force différents,
qui ont cru, et au passage ce sont 2 membres permanents des Nations Unies, qui ont cru qu'ils pouvaient braver la charte et utiliser la force, et qui se trouvent dans des impasses. Il semblerait que M. Xi, lors de la visite du président Trump, lui a rapporté que finalement le président Poutine regretterait son agression de 2022 parce qu'il ne sait pas comment s'en tirer. Aujourd'hui, nous voyons tous les jours le président Trump se demander s'il va passer au bombardement, continuer une trêve qui n'en est plus. Bref, il est dans une impasse. Donc je crois qu'on est vraiment dans un moment où il faut reconstituer. Alors je ne dis pas qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Je ne dis pas que l'ONU ne sert à rien. Avoir, et j'ai été longtemps aux Nations Unies, avoir 193 pays qui se réunissent et qui peuvent discuter ensemble, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut revoir ça. Je disais, il y avait 4 pays africains en 1945 qui faisaient partie de l'ONU. Aujourd'hui, il y en a 54. Et l'Afrique n'est pas représentée en membre permanent du Conseil de sécurité. Ça n'est pas acceptable. L'Inde, qui est un gigantesque pays, qui croit beaucoup, n'est pas représentée non plus de façon permanente. Donc il va falloir revoir tous ces éléments. Et je vais vous donner un exemple très d'actualité, le détroit d'Ormuz. Vous savez que les statuts qui ont été créés par les Nations Unies, d'ailleurs, de la liberté de circulation dans les mers, ne disaient qu'il n'y avait que 2 endroits où en fait il fallait payer, c'était Panama et Suez, parce que c'était des constructions artificielles. Depuis le 28 février, l'attaque américaine, les Iraniens ont décidé qu'il fallait payer pour passer le détroit d'Ormuz. Au passage, ces accords de Montana Bay qui ont été signés par 60 pays n'ont pas été signés par les États-Unis. Et donc, et ça date de 1995, c'est pas très vieux, ça a 30 ans. Aujourd'hui, je fais un pari qu'il va falloir revoir cela, parce que l'Iran ne lâchera pas et dira, après tout, vous passez dans mes eaux territoriales, il va falloir payer. Et donc, ça va être une difficulté, mais ça veut dire qu'il faut remettre le travail sur la table. Il faut réétudier tous ces accords qui correspondaient à une période. 1995, c'est quoi? C'est la mondialisation heureuse. C'est le commerce qui circule partout dans le monde sans entrave. Eh bien, ce monde est fini. Alors, il ne faut pas désespérer. Ce n'est pas parce que ce monde est fini, et je répète, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons quelque chose, il faut le reconstruire. Et je terminerai pour dire qu'il ne faut pas désespérer, par une citation de mon auteur favori, Georges Bernanos. La plus haute forme de l'espoir est le désespoir surmonté. Alors ne désespérons pas et travaillons à ce nouveau monde. Merci Dominique pour ces paroles positives. J'ai moi-même envie de citer Clausewitz qui parlait de la force du droit qui est bafouée, puisque maintenant c'est plutôt le droit d'en abuser, ou d'en user ou d'en abuser, comme on le voit malheureusement. Sans aucune transition, je vais maintenant donner la parole à nos amis américains, parce que cette question de la réorganisation du jeu international est paradoxalement un sujet sur lequel les États-Unis ont beaucoup travaillé. Le président George Bush déjà avait lancé une alliance des démocraties, l'idée selon laquelle, parmi les 195 membres de l'ONU, il y aurait des pays plus démocratiques que d'autres. Et le président Joe Biden a fait un peu de même en limitant le nombre d'États à 91 qu'il avait réunis lors de la dernière année de son mandat. Il y a quelques jours, à Copenhague, l'ancien Premier ministre Rasmussen, ancien secrétaire général de l'OTAN, a lancé l'idée d'une alliance européenne des démocraties, un D7. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la manière dont vous, en tant qu'analyste américain, vous percevez cette réorganisation qui, malheureusement, accompagne un désengagement de votre pays de toutes les organisations multilatérales, que ce soit du système onusien ou du système des ONG liées à l'ONU. Les États-Unis ont décidé d'en sortir de 88 d'entre elles. So, thank you, everybody. I have
So thank you, Emmanuel, and thank you to Amadeus. This is really quite a privilege and an honor. It's wonderful to be back in Morocco. So I think this is precisely the right question, because throughout the day today, I've been struck by how we were talking about the effects of American policy, but we haven't really talked much about American policy itself, what it's trying to achieve and what's good and what's bad about it. So let me offer, I think what might be useful is let me offer a little bit of a roadmap. And again, right, an imperfect roadmap. I'm a private citizen. I don't work for the administration. I have worked fairly closely with people who are now in the administration, so I have a general sense of their priorities, at least. So let me offer, and by the way, even though when you read the newspaper, there's a generalized sense that this is just a reactive administration, there isn't really a strategy, there are now at least 3 national level documents outlining priorities, right? There's the November 2025 National Security Strategy, there's the January 2026 National Defense Strategy, and earlier this month they put out the National Counterterrorism Strategy. So it's incorrect to say that there's no words on paper to try to explain this, but let me distill it down to 3 points. The first is that for the Trump administration, the paramount area, geographic area of concern is the Western Hemisphere. This is very clear. It's embedded in the national security strategy, and the Middle East and Africa are very, very low on the priority level. If I am recalling correctly, it goes Western Hemisphere, right, which by the way includes not just the Americas, not just Latin America, but also Greenland, right, which is in terms of how they're conceiving of defense. Then Europe, then Asia, then the Middle East, and then Africa, right? So the lack of a fulsome American strategy towards Africa can be explained at least partially by this hierarchy. The second is there is a preoccupation, some may say an obsession, on the part of the administration with burden sharing, with reallocating the burden for global security and global trade in what it views as a more equitable fashion. We see this, I think, primarily in the context of Europe and NATO, but it's not only the case. We see this increasingly in the way the administration talks to countries in the Middle East, the way the administration is talking to countries in the Indo-Pacific. That is very much a clear priority. And the third is, because President Trump is a businessman and he's surrounded himself by businessmen, is a search for competitiveness. This is functionally a quest for opportunity. And this is, by the way, infused very much in the way President Trump approaches foreign policy, because we've seen over the last year and a quarter that Trump foreign policy is not sequential, it is simultaneous, meaning the deals that are struck that are peace deals are not then followed by economic deals, right? They are, the economic deals are on the table at the same time. Emmanuel, you mentioned Armenia and Azerbaijan earlier. That's a perfect example. The normalization deal, political deal, and the deal to make a reality of the Trump route for international peace and prosperity, which was previously known as the Zanzibar Corridor, was done at the same table without getting up, right? And so this is very much a simultaneous exercise. Now, this is good and this is bad. It's good because when you have countries like Armenia and Azerbaijan, or the DRC and Rwanda, that understand the merits of this sort of transactionalism, a lot can be accomplished. But it's bad because there are regimes like that of Iran, like that of Russia, like that of China, that care about more about ideology, more about national prestige than they do about this sort of transactionalism. And it has put the administration on the back foot in terms of dealing with these countries. And it's very clear right now in the context of the Strait of Hormuz in Iran. So this maps onto Africa, and I'll stop here, but this maps onto Africa, I think, in a really interesting way. Because the way America thinks about Africa now is very much simultaneous crisis and opportunity.
Opportunity in the context of exploding demographics, of the need to foster greater transport connectivity, the need to secure supply chains, the need to now create workarounds to choke points like the Strait of Hormuz or the Strait of Malacca, and also to harness that workforce that the foreign minister talked about. But it's also a security consumer. There are, by my last count, something like 54 active conflicts, interstate or intrastate, on the African continent. And that means that in order for that promise to be realized, we need to focus much more on the peril, on the security component. We need to shore up security in Africa to make the type of things that we were talking about today, growth, connectivity, sustainability, to make those possible. And so I think the administration doesn't have much by way of a strategy for Africa yet. But I think what we're seeing is we're seeing movement in the direction that's going to be security first. Thank you so much, Ilan. Merci, Ilan. Vous touchez un point sur lequel je voudrais qu'on rebondisse ensuite par rapport à la question que j'avais soulevée sur la question des médiations, des facilitations, notamment sur le sujet de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, parce qu'on peut se poser la question de la réalité, ou du moins de la légitimité encore des organisations intergouvernementales quand désormais la scène internationale est gérée par des accords. Vous en avez cité un que je reprends, le corridor Trump, le Trump Development for International Peace and Prosperity. Les Chinois ont lancé une initiative des routes de la soie. Aujourd'hui, les interconnectivités se résument à travers des acronymes que vous avez tous en tête, l'International North-South Transit Corridor, l'International Middle East Corridor. Aujourd'hui, sur le continent africain, on parle d'interconnectivité à travers des organisations ad hoc, l'autorité qui va gérer le corridor de Lobito, visant à désenclaver la République démocratique du Congo vers l'Atlantique, le corridor LAPSET, faisant de la même chose vers l'océan Indien. Bref, ma question que je pose, et je vais la poser à notre ami Travis, par rapport à la réflexion américaine, de savoir si les organisations intergouvernementales sont encore pertinentes à l'heure où nous parlons. Le président américain est assez discorde sur l'idée qu'il faille développer la liberté de circulation absolue sans entrave. Il l'évoque d'ailleurs vis-à-vis de la zone Indo-Pacifique qui nous concerne, nous Français, puisque nous n'avons pas forcément la même vision. Alors Travis, je vais vous poser cette question parce que vous avez deux particularités. Premièrement, vous êtes américain comme votre collègue. Vous êtes désormais le seul responsable d'une agence de développement centrée sur l'Afrique. On le sait, les États-Unis ont sabré près de 35 milliards d'investissements en coupant les fonds de USAID, dont pratiquement, quelques 12 milliards pour le continent africain. Donc j'aimerais que vous nous répondiez à cette question en tant qu'Américain. Est-ce que nous sommes à l'aune d'un repositionnement où les acteurs privés, la philanthropie, les acteurs non étatiques peuvent pallier à l'irresponsabilité ou le manque de responsabilité d'un certain nombre d'États? Je prends l'exemple du vôtre. Thank you very much for the question and for the opportunity. I would first like to associate myself with the very powerful commentary of our foreign ministers, all of whom I think had a shared thread of human dignity and progress in this change of worlds, as my colleague to the right had mentioned. And I think we find ourselves in a really interesting time anytime you have the sense that one world is dying or dissolving itself, but whatever is to come next is not here yet, and we don't know what it is or how it will look. And so when he referenced World War I, World War II, the anti-colonial movement, the decolonization process, these are all things that I align myself with as someone primarily focused in Africa. And I think the question here on the continent, which Morocco has been a leader around, is where do we go from here? What do you do when you lose the notion that you have a reliable Western partner? What do you do when you see going out of vogue the notion that foreign development assistance is a priority for any nation?
And even though I appreciate the commentary and the strategy that my fellow countrymen laid out, we all know some of the more vulgar things that this president has said about the Africa region. So it is not just that it is being deprioritized because of other strategic things, but there is also kind of a nastiness around this that speaks to an old world mentality, right? And so the question is, how fast can Africa and Africans galvanize around what we have been talking about for decades, which is South-South collaboration, which is the increase in regional integration, which is the more robust investment in infrastructure, which is this notion that we need to prioritize the marginalized majorities of women and youth across the continent. Part of the peace and stability piece as well that my colleague had mentioned, that I would also, it's not just peace and stability in terms of security, but it is also, do citizens of nations feel that their government represents their interest? Whether you want to call it a democracy or not, does what is happening, does what is being invested in and prioritized reflect at least some of the key aspirations or yearnings of the people who live in any of these particular nations? And I think one of the things in that is the approach that these nations take at this point in the world, because these kinds of shakeups that we're seeing, they're even creating shocks in the Western world. They're even creating shocks in the so-called developed world. And is one of the African proverbs that we hear all the time: when the elephants fight, it is the grass that suffers, right? And so these aftershocks have even a greater impact on nations that don't have as much resilience, that don't have the ability to bounce back from these kinds of challenges. And so what do we do when we have perhaps overly emphasized putting the fate of our citizens in the hands of people who could either take us or leave us, right? And when you do that over an extended period of time, two things will be certain: you will either be taken or you will be left. And so what I would like to see in terms of approach is the reordering of the so-called global South in terms of turning towards one another, right? Turning towards one another, reorienting ourselves, because I think there is also a sense that perhaps we can redeem the old world, that things can somehow go back to the way that they were. But I think the smart money is on the fact that that's not what's going to happen. And whatever is going to come next is going to be different and new. And so we could see it as a catastrophe, but we could also see it as a tremendous opportunity to create the kind of world that we want. And I would just close by saying, even as we see the dissolution of the old rules-based order, which is really a kind of global north transatlantic set of relationships and understandings, to remember that the so-called global South, or in this particular area, the nations of Africa, actually didn't fare that greatly under the rules-based order of the old world either. And so I think we have a tremendous opportunity to create something different. Thank you. Thank you, Travis. Maintenant, je vais m'adresser à notre collègue de l'Azerbaïdjan, Javid Faliev. Je connais bien le centre, on a l'occasion d'en discuter puisque je travaille avec ce centre depuis quelques années et notamment son directeur. Après le sommet du G7 à Évian, viendra le sommet du G20 à Miami et puis le sommet de l'OTAN à Ankara. J'aimerais qu'on entame peut-être une réflexion sur laquelle je serais tout à fait heureux que les uns et les autres interviennent, sur la volonté de certains de réécrire les traités internationaux. Je dis cela parce que beaucoup s'inquiètent de la réécriture de la Convention de Montreux de 1936, du traité de Paris de 1947 sur la démilitarisation des îles grecques. Le président Emmanuel Macron s'en est préoccupé lors de sa dernière visite en Grèce. J'aimerais, vous qui
expérimenter aujourd'hui une nouvelle forme de médiation, de diplomatie transactionnelle. À Washington, dans le bureau ovale, en août dernier, votre président a, si vous m'autorisez l'expression, topé avec le Premier ministre Nicole Pachinian, là où 4 résolutions onusiennes n'ont pas réussi, là où des médiations européennes, à travers la communauté politique européenne, n'ont pas davantage réussi. Est-ce que vous pensez que nous sommes à l'aune d'une réécriture du droit international qui permette, in fine, malgré tout, de garantir une forme de stabilité internationale? Thank you, Mr. Chairman, and thank you for your question. We are profoundly economic, political, and security transformation period. Many scholars today clarify this period as uncertainty or transforming from unipolar world order to multipolar world order. This kind of transformation creates some challenges for all states, all actors. Today we are discussing international organizations, the role of international organizations. As Azerbaijan, we faced last 32 years negative role of international organizations that couldn't liberate or resolve our problem with Armenia. Unfortunately, today many regional and international organizations are doing same thing. That is why we are today in our panel, today conference, we are discussing how to tackle this problem in international relations. So in our region, let me say that regional cooperation gained very important position because internationally we cannot solve our problem. So there is a lack of, from many point of view, there is a lack of leadership in liberal world. There is no UN, United Nations is not doing its job very good. That is why the conflict is still going on. Our colleagues mentioned that there are 44 conflicts in African continent. It is a problem. So we decided to solve our problem with Armenia because that such a kind of fragmented world or high percent of geopolitical conflict confrontation period, we cannot fragment in our region. We should unite our position. So after the liberation of our territories, that is why Azerbaijan proposed 5 principal agreement. Armenia, and last year we agreed with Armenia on paper 15 article regarding peace agreement. Then we signed this agreement with mediator of Donald Trump in Washington. So it opened new process, it opened new positive process in our region. The signing of this document accelerated the normalization process between Azerbaijan and Armenia. Nowadays we are discussing or we're implementing second-track diplomacy because one of the main problems between Azerbaijan and Armenia, radicalization of ideology, radicalization of people. That's why we're trying to tackle this problem. At the same time, it creates new opportunities for cooperation, not only between Azerbaijan and Armenia. As my American colleague mentioned, the Zengezur corridor, it's a new energy and transportation corridor for the world security. So the last 6 years, after the liberation of Azerbaijan territories, there are some geopolitical developments around the Azerbaijan, or let me say around the Eurasia, created new opportunities for our region, for the middle corridor. We call it middle corridor, and Zengezur corridor is a part of, or let me say that the part of Armenia of Zengezur corridor is a Trump corridor. It's nowadays this corridor plays a very important strategic role for the Eurasian as well as the world transportation and energy
security. After the Second Karabakh War, we signed energy security strategic partnership agreement with European Union, strategic partnership charter with United States of America, and it caused us to play important role for the energy security of the European continent. Today we are exporting natural gas 16 countries, and 10 of them are members of the European Union. And also after the Ukrainian-Russian war, after the Iranian, USA and Israel war, many regional countries focused more on middle corridor, how to use this corridor for the security of transportation. That is why the Azerbaijan position in front of the fragmented world order, we are implementing multidimensional foreign policy. We are pursuing proactive foreign policy, and we are playing very positive role in order to solve the problems around the world, because our process with Armenia, normalization process, Armenia is a good example, many conflicts around the world, how to solve this problem. Thank you. Thank you. Je crois que Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Rwanda doit partir, mais s'il veut rebondir par rapport aux questions que nous avons soulevées, évidemment, ainsi que sa collègue d'Haïti, avec très très grand plaisir. Il nous reste peu de temps, mais j'aimerais peut-être structurer le débat en rappelant que malgré tout ce que nous avons dit, il y a quand même des facteurs rassurants de la vivacité du système international. Premièrement, nous allons en juin à Paris réunir tous les pays qui ont décidé de consolider un moratoire pour l'abolition de la peine de mort. C'est un élément qui fédère plus qu'il ne divise aujourd'hui. Ça a été évoqué tout à l'heure avec la résolution 2719 de décembre 2023 pour un financement endogène des opérations de maintien de la paix. À Nairobi, lors du sommet Forward Africa, a été évoquée une autre idée tout aussi importante, celle de l'abolition du droit de veto en cas d'atrocité de masse. 118 pays suivent une initiative franco-mexicaine, il faut le rappeler. Dominique a travaillé à l'ONU de nombreuses années. 156 pays désormais reconnaissent le droit de la Palestine à avoir un État. On est presque au bout du processus. Tout ça pour dire que, et puis je termine, un dernier point qui m'est particulièrement cher, celui de la réforme de l'architecture financière internationale qui avait été lancée lors du sommet de Paris en juin 2023 avec un nouveau pacte financier mondial. Bref, malgré tout ce que nous avons dit, malgré tout ce que nous avons témoigné, il existe des ferments à travers des traités internationaux, à travers des causes qui nous permettent de faire cohésion. Je voudrais terminer, si vous me le permettez, parce que nous sommes pris par le temps, pour que chacun d'entre vous nous disiez, de manière un peu prophétique, comment il voit l'évolution des 10 prochaines années. Je suis un prospectiviste, c'est comme ça que j'aime bien terminer mes conférences. Quelles seront les grandes révolutions, quel sera le changement de paradigme qu'il faut craindre, ou au contraire, qu'il faut accompagner dans les 10 prochaines années. Liam, you start. Rapidly, je vous propose 1 minute pour qu'on puisse utilement terminer ce débat. Alors, on donnera la parole à la salle une fois que j'aurai écouté les panélistes. Je vais donner la parole. Il suffit de le dire gentiment. Gentiment, sans crier. Gentiment. Gentiment. Et moi donc. Oui, mais moi, monsieur, je n'étais pas en responsabilité depuis le matin. Je suis en responsabilité que depuis 1h30. Donc, je vous donnerai la parole. Et même, je vous donnerai la parole à madame derrière vous, parce qu'elle aura la préséance. Monsieur, Liam. Well, we know that change is underway, but we don't know what the destination of the change is. We are constantly being told that it's either a return to rules-based international cooperation or it's about managed rivalry. I'm not sure it is a choice between the two, and I think that we will have to go through a period of managed rivalry in a new global bipolar dynamic before we can get a return to a rules-based system, as I said
on the economic system earlier, be optimistic. Storms pass, but the oceans are always there. And we may go through some difficult governments, but basic economic truth and equilibrium is likely to win out in the longer term. That's positive thinking. Thank you for that, Jan. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Vous avez parlé des accords de Washington entre la RDC et le Rwanda, mais il faut se poser la question de comment ces accords ou les médiateurs de certains pays interviennent dans des conflits alors qu'il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a des missions de maintien de la paix. Là, il faut être honnête et dire qu'il y a quand même une certaine faillite de la part des Nations Unies concernant le conflit qui nous occupe dans la région des Grands Lacs, surtout à l'est de la RDC. Nous avons par exemple une mission de maintien de la paix qui est à l'est de la RDC depuis 27 ans. 1,5 milliard de budget annuel. Je pense quand cette mission a été déployée en 1999, il y avait peut-être 30 ou 50 groupes armés. Maintenant, il y a plus de 200, 250. Donc, il y a un problème de faillite du système des Nations Unies avec une mission de maintien de la paix qui n'a pas atteint ses objectifs, et aussi un Conseil de sécurité qui a pris, je pense, une vingtaine de résolutions, surtout destinées à la neutralisation d'un groupe armé, les FDLR, qui menacent la sécurité du Rwanda, ce qui n'a jamais été fait. Les FDLR sont toujours là. Donc, il y a la faillite des Nations Unies. Mais au-delà des Nations Unies, il y a aussi quand même une certaine, je ne dirais pas faillite, mais il y a aussi l'Union africaine qui a été en charge de ce conflit à plusieurs reprises. Vous vous rappelez des processus de Nairobi, les processus de Luanda. À un certain moment, ils n'ont pas abouti à des résultats. Et puis, au début de l'année passée, en 2025, il y a eu donc les États-Unis et Qatar qui sont intervenus et qui ont, surtout pour les États-Unis, pour l'administration Trump, qui ont une approche beaucoup plus pragmatique, avec aussi l'aspect économique dont on a parlé. Donc il y a l'aspect sécuritaire qui a fait l'objet d'un accord, mais il y a aussi un accord qui est un accord économique entre le Rwanda et la RDC, auquel s'ajoutent des accords bilatéraux entre la RDC et les États-Unis, entre le Rwanda et les États-Unis. Et donc, il y a cette vision globale, cette vision, je dirais, large d'une résolution de conflit qui inclut des aspects sécuritaires, des aspects politiques, mais aussi des aspects économiques. Donc, on est toujours là, en train d'essayer de mettre en œuvre ces accords, même s'il y a des difficultés qui sont liées au manque de volonté politique et au manque de bonne foi dans la mise en œuvre de ces accords. Mais les accords eux-mêmes, le texte des accords et la complémentarité des accords, c'est une bonne avancée qui, je pense, peut nous permettre à mettre fin à ce conflit qui a duré plus de 30 ans. Merci, Monsieur le Ministre. Une diplomatie transactionnelle qui s'impose de facto. Madame la Ministre. Merci beaucoup. Je vais être très brève. Je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles alliances qui se créent. Et à travers ces nouvelles alliances-là, il faut qu'on trouve la solidarité, il faut que la paix soit rétablie dans le monde. Merci. Oman, floor is yours. Thank you very much. I don't want to be pessimistic. I want to be a little bit realistic in that regard. I think we have two scenarios. The first one that will be quite sure that globalization will not remain as it is. I think it will be fragmented into different blocks, rival blocks, until there is a new order or new deal has been reached among all the countries. So globalization will remain, but in a different way, in a different shape. The other scenario that should take into consideration the role of the global south in development. Now, there is another pillar that is rising, which is China, in a little bit less India, and then Brazil. And there is the biggest atmosphere of the global south that needs the rights to be implemented in development. And that we should take into consideration at least to reach a human, fair, and transparent
system order, international or global order. Thank you. Thank you for this realpolitik reminder. Ilan. Thank you. So just very briefly, for those of you that haven't read it, I would recommend an excellent book from a couple of years ago by the strategist Peter Zahan called The End of the World is Just the Beginning. Because a lot of what we've been talking about here today, the fragmentation, the dissolution of preferential partnerships, is addressed there. And the big takeaway for me in reading that book was that this is an iterative process. It's a process that's driven by population change. It's a process that's driven by shifting political priorities. The question really becomes, is it possible for us to build a cohesive frame, right? For alliances to build a cohesive frame in which there are partnerships that are built around a common set of norms, right? Maybe it's not the old North-North order that we were talking about before, but a common set of norms, and using those standards as a shaping force, right? Not just transactional partnership, but a shaping force that brings countries along to improve their standing, to connect them with value chains, but also to connect them with principles that we care about. So this has been foreseen, at least by some. The question is, how do we respond to it? Thank you, Ilan. Alors, Dominique, auteur de Ce qui nous attend et d'un monde à l'autre. Alors, c'est particulièrement bienvenu, en une minute, de nous expliquer ce à quoi nous devons nous attendre. Merci. Alors, le premier point, je vais continuer sur le registre optimiste que tu avais. Quelle organisation internationale a duré plus de 80 ans? Il faut rappeler que la Société des Nations, qui précédait les Nations Unies, a duré moins de 20 ans. Donc 80 ans, c'est pas mal quand même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est c'est un organisme vivant, l'organisation internationale. Et donc, il faut prendre en compte les rapports de force qui ont changé, les changements dans le monde et adapter les systèmes dans lesquels nous vivons. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas croire que tout est marqué dans le marbre. Et c'est pour ça que je donnais l'exemple du détroit d'Ormuz tout à l'heure. Ça correspondait à une époque, à un moment. Est-ce que les choses changent aujourd'hui? Au passage, M. Trump nous a bien aidés en attaquant le 28 février. Le détroit d'Ormuz était libre avant, il faut le rappeler. Il n'est plus libre. Est-ce qu'il sera libre demain? Ça dépendra effectivement des évolutions des semaines à venir. Merci Dominique. Travis? Thank you. I just wanted to say I appreciated the optimism of our brother at the head of the panel who talked about the storm. But I think that for many people in the world, the people of Africa, the people of Haiti, the people who came out on the short end of the stick at the end of the old world, this is something that is much worse than a storm, right? These are people for whom the old way never was working to begin with. And so now we face a context, especially on the continent, where at once you're having a conversation about how artificial intelligence plays into a continent's development, and at the same time, you're having a conversation about how to get 600 million people to have basic access to electricity, right? And so these things clash. And so for me, I would just double down and close on the fact that my belief is that this region and these nations should be hard fighting around regional collaboration, regional integration, infrastructure, peace and security, and giving the best that they have to the people that they're here to serve. Good. David. Thank you. I think the main problem in international system is a lack of trust between the international actors. Not only between the international actors, as well as the people trust against international organizations. Secondly, I think the securitization of international relations, it is too very difficult. You know that many scholars comparing today's international system pre-Second and pre-First World War systems. That is very dangerous for the future. How can we tackle this problem? I think international platform, international cooperation and the trust we need
to tackle this problem. Thank you. Thank you, Javed. Alors, je vais me faire houspiller, mais on me dit que vraiment il faut terminer parce que Monsieur le Ministre a des impératifs, donc je suis vraiment désolé, mais je ne pourrai pas vous donner la parole. Merci beaucoup pour ce panel qui ne fait qu'ouvrir une réflexion qui permet encore une fois, de ne pas terminer sur une note négative. Ici même, il y a quelques années, nous avions parlé de la polymorphisation des relations internationales. Je crois que c'est un élément important. De nouveaux États doivent être entendus, mais de nouveaux acteurs aussi. Et je crois qu'à l'ONU, il faut aussi qu'il y ait une nouvelle sociologie des décideurs, une nouvelle sociologie du leadership qui puisse engager les responsables politiques. Dans mon jargon géopolitologue, on appelle ça le track 1.5, mélanger des décideurs et des rêveurs, ou en tout cas des anticipateurs. Et je crois que c'est comme ça que l'on va faire évoluer le monde. Je partage le point de vue de vous tous. Il n'y a pas meilleur système qu'une organisation qui regroupe tous les États du monde, ou alors on est dans une logique plus restrictive, plus exclusive. Et je me propose de terminer sur cette note qui ouvre un prochain débat l'année prochaine. Je suis sûr que Brahim se fera un plaisir de réengager cette conversation avec la salle, on l'espère, et avec vous-même. Je vous propose une dernière round of applause, comme on dit, pour féliciter nos panélistes, et ensuite nous pourrons vous libérer.